katika bunge la maisha kuambia kwamba leo tutakuwa na the winner wa Miss President shindano ambalo lilikamilika last week pale vile, na mshindi ni all the way from Kiambu County almaarufu Angel Mbuthia. Tuko tunazungumza kwa hivi sasa, mbele yangu ni millionaire ama ni moja ma millionaires hapa nchini Kenya. Naongelea kuhusiana na Angel Mbuthia. Angel Mbuthia, good morning. Morning. Habari ya asubuhi? Niko salama. Uko fiti, congratulations by the way. Asante, shukrani. Ina feel namna gani? Ina feel poa sana. Pata ile backup ya wananchi is a very good feeling. Okay. Yeah, kuwa na ile balance ya kuwa unaweza articulate issues, presentations na strategy. And then pia niweze pia kuingia kwenye ground na kucampaign na watu kunipatia ile support walinipatia. Ninashukuru sana. I'm so humbled. Okay. Yes. Manake after everything it was a journey of like miezi kadhaa. Yes. Mko pale katika academy ya Miss President kupatiwa responsibilities mbalimbali za kutakula hapa nchini Kenya, kupatiwa majukumu ya rais na kadhalika. And then ikafikia wakati tukaingia katika debate. Debate una last week ilikuwa ni debate ambayo ni the last 6. Yes. Ambao ulikuwa ni wewe, akakuwa Pauline, akakuwa Milka, akakuwa Nuru, akakuwa Bina, akakuwa Mimi. Wewe pia Angel pale vile. Akakuwa Frida pia. Frida pia. Frida pia kutoka upande wa Embu. Yes. Ilikuwa hiyo moment ilikuwa namna gani? Kwa sababu nilikuwa pale katika ile hall na ongele vile mmejipanga pale ndani. What was going? Nini kwa kinaendelea katika akili yako maybe? Na feel poa sana because ni ile feeling ya kuwa honored that tuko kwa platform tuna articulate mambo ya national issues. Kuarticulate mambo ya food security, climate justice. Hizo ni mambo zina to affect in every other days in our lives as Kenyans. Okay. So kama tunaweza kwa ile platform on national television tukizungumzia mambo ambayo ina to affect na kupatiana solutions. It's a great honor. It's an honor of a lifetime. Okay. Ilikuwa easy ama unaweza kusema unaweza kuirate vipi maybe? Haikuwa rahisi. Kuna ile stage fright. And then pia kuna ile kushangaa kama wananchi wataweza kukuelewa, kama utaweza pia drive your point home. Kuna ile pia uko timed, unapatiwa kama 30 seconds, 90 minutes. Na pia uweze kusema kila kitu ambayo unachotaka kusema in just 60 seconds. Okay. Ama 90 minutes. Ilikuwa a very stunning experience. Were you expecting such questions maybe? Ulikuwa unafikiria maybe watakuwa kitackle kuhusiana na insecurity, food na kadhalika? Hapana, hawakutupatia ile ati leakage. Ilikuwa tu surprise na kutuuliza maswali ambayo maybe iko aligned na vitu tunafanya na pia zile vitu tulikuwa tumesoma kwenye academy. So haikuwa sana inashtua, lakini pia hatuko tuna expect yale maswali. Okay. Niambie like 3 hours to the debate uko unajipanga namna gani? Ulikuwa uko vipi? State yako ilikuwa iko vipi? Ni kitu gani ilikuwa kina run katika akili yako? 3 hours to the debate. Hakuna rehearsal. Unakaa tu unangojea. Hakuna ati ile una prepare ati last minute rush, no. Maybe ulisoma kufanya research, I need to know about this. We had almost 4 weeks to prepare for that debate. So 3 hours to the debate unakaa tu kiwa umetulia, uweze kujipatia ile confidence. Unaomba Mungu, unamwambia I want Kenyans to see the real me, Sasa vitu kama hizo ndizo unafanya 3 hours to the debate. Not really kuprepare. Manake after the debate sasa una elephant in the room ilikuwa sasa ni voting. Watu kukupigia kura. Yes. Na total votes ile ambazo zilipigwa katika shindano hili la Miss President ni 165,050 votes. Wewe winner ambao ulikuwa na 34,514. I'm very sure maybe ulipata kura nyingi hata kushinda MC wako kule upande wa Kiambu. Hata MP. Hata MP wako baby. MP ni 10,000 votes. Upande wa Kiambu. Hebu make me understand. Strategy yako ilikuwa ni gani? Ni nini uliput paka to next ukakisha kwamba umepata 34,514 votes? Ningependa sana kuwashukuru the young people of Kenya. They believed in me, na especially comrades from the universities in Kenya. Walinipatia support kubwa sana. Walini welcome kwa universities zao, wakani welcome to their classes. Lecturers walinisaidia kusambaza ile injili ya Angel for Miss President.
walinipatia support kubwa sana. Even before I go to the rest of the country, au walinishikilia sana. Every day walivote. Hata ukiangalia pattern ya kura zangu every day, because it was a cumulative process, utapata kwamba they were really, really consistent mpaka the last day. So ningependa sana kushukuru the young people of this country and even the women of this country ambao wali believe in me. And of course, tumetoka International Men's Day. Okay. Then kuna wale maboys wangu walinishikilia sana, wakaweza make sure that wameshow up mpaka the last day at the finale, wakaweza pia kujitokeza kwa wingi. Okay. Ni support. So support ilitoka from all quarters, na nimeshukuru sana kwa ile support nimepata this far. Kumezungumzia kuhusiana na campus, maybe wewe pia kuwa student leader huko katika nafasi mbalimbali, hiyo pia ilichangia maybe? Ilichangia sana kwa sababu one thing I'm happy about ni ile kujitolea kuserve students at the university. Okay. Sana sana, especially at the University of Nairobi. All campuses walinipatia ile support, from Parklands to Kikuyu, Kisumu, Mombasa, walinipatia ile backup mzuri sana. Walinichukulia kama their own, na walikumbuka how we led university leadership at that time, na wakaweza kusema we are going to give it back to you, because I offered myself kuwa support na kuwa serve na kuwa wakilisha, na pia wao walirudisha mkono, na nilishukuru sana. Unajua kupigiwa kura ni kitu chengine, lakini pia kuwafanywa kupigia kura pia ni jambo lingine. Yes. Ushaona the strategy, the move, unajua. Sisi tu kupigia tu ati kwa sababu unajua Tati Angel alikuwa one of our leaders katika university na kadhalika. No, the strategy ile ambao mkoa mneketi, ulikuwa na timu ama? Yes, lazima nilikuwa na kazi ya timu. Ilikuwa ni gani Angel? Kazi ya timu ilikuwa kuhakikisha wame reach out to like everybody on my contact list. Pia social media imefanya mambo ikakuwa rahisi. Kuna ile kubroadcast on social media, on WhatsApp, and then pia on Facebook niliweza kupata a lot of backup from my followers. Na kuenda door to door ilikuwa pia strategy ambayo ni muhimu sana. Nilienda every campus to campus, nilienda village to village. Kwa hivyo ilikuwa tu ile hard work pays. Kama ulitia bidii, then the results are here. Right. Hatukulala. Maybe katika ile debate kuna mtu mkidebate pale vile, because pia mimi nilikuwa pale one of the moderators. Yes. Kuna mtu alikuwa anaogopa maybe pale. Kuna mtu alikuwa anaona huyu amekuja sana. Really, I think wale wasichana wote they are very tough. They are very brilliant. Hakuna ambaye ninge underestimate whatsoever. Alright. Wote walikuwa competition, na singeweza ati kuangalia huyu ako better than the other. Nilikuwa tu prepared kuwa beat wote. Okay. So your favorite nani katika wale sita? Lazima kuna favorite wako pale vile. Kiwewe. Lakini lazima kuwe na favorite wako. Who's your favorite among the five? Niko na favorite kweli. Uweze kosa. Na niweka kwa ile limelight. Lakini kama kuna msichana ambaye alinimpress ni Milka Riga. Alitokea, alikuwa na a lot of struggles in the academy. Pia yeye akikuja hapa atajizungumzia about her journey in mental health. I think aliweza kuzungumza tukiwa kwa finali. Kuna hata time alikuwa saa zingine hawezi kumake it for some sessions, but alitokea, mobilize votes, na akakuwa ile second runners up. I am so proud of her. Okay. Yes. Mimi nilikuwa kama surprise ama kuna vile ulijua I'm taking this thing? Nilikwambia I'm taking this thing. Sasa si ati ninakupatia news. I told you I'm taking this thing. Okay. Whatsoever. I have no excuse not to win it. Tumetoka Kiambu County. Tumekuwa na backup ya students. Kuna ile hard work ambayo nimetia katika academy. Tulikuja hapa ukanipatia very nice platform, nikazungumzia watu wangu. I had no excuse not to get to this level that I am in. Okay. Ishaisha tayari. Competition ishaisha. What next for Angel? Kama kuna mambo ambayo tumekuwa tukizungumzia katika academy, things to do with food security, ni kitu ambacho nataka kuipatia kipaumbele, kwa sababu kama nchi hatuwezi kuwa tunazungumzia mambo ya drought every 4 years, every 2 years. Tuko na enough technology ya kuaddress this. Tuko na enough capacity as a country kuaddress the issues ya food security. Hatuwezi kuwa tunasema kuwa chakula inaozea kwa mashamba. So my project itakuwa on governance in food security. Kuweza kuelevate that status of food security kwenye young people across the country. Okay. So that's something I really look forward to doing, and I'm ready to work with even the government of the day to make sure that is addressed today and right now. Okay, that is theory. Go practical now. How will you do it? Una plan execution yako itakuwa utatumia mbinu gani?
nimekuelezea about my support from the universities and colleges, na pia platform yangu ya National Youth Council. I'll work with those two of them to make sure that hiyo advocacy aspect imefikiwa, kwa sababu kama tunaongelea kuhusu counties ambazo ziko na young people na ziko na universities, zinaweza ku make sure that they table budgetary allocations to address food security, na ku make sure kwamba those allocations imeweza kufikia mambo ambayo inaguzia food security, not just about walking and not just talking and not walking that talk. Okay. Yes. Kwa hivyo sasa kuna hii talk kuhusiana na GMOs, Maindi kwamba atakuja watu wanahitaji msaada wa chakula na kadhalika na kadhalika. There's that talk around. Take yako ni gani kuhusiana na historia nzima? GMO ni one of the alternatives that could address food security. It doesn't have to be the mainstream. Vile tuna deal na mambo mengine ambayo tuna control katika policy making na legislation, pia tuweze ku make sure that GMO is not our sole dependence. We don't entirely depend on GMO. Tuna make sure it's just an alternative, kwa sababu kuna mambo mengi sana mengine ambayo tunaweza fanya ku ensure that food security is addressed. Kama kuna chakula inaozea kwa shamba na Uhuru Kenyatta aliweza kupatia mambo ya infrastructure kipaumbele, ni ku make sure that farmer anaweza kupeleka chakula kwenye market. So hizo hatuja address kwanza. So hata tukisema GMO it's okay, lakini to make sure that we also address these other issues. GM is just one of the many ways of addressing food security. Okay. Yes. What about the weekend katika mitandao kuhusiana na sentiments maybe za Mheshimiwa Moses Kuria ya kwamba hii nchi kuna vitu vingi sana ambavyo maybe inaweza kukuhatarisha maisha yako. Kwa hivyo hata GMO pia ikiingia katika hii list pia hakuna chochote. Maybe ukisikia leader kama wewe unazungumza vitu kama hivyo, wewe kama leader Angel Mbuthia maybe unaiona namna gani? Well, hiyo ni maoni yake, and this Kenya is a free country to entitled to our own opinions. But I think pia tuweze kuwa careful ambavyo tuna address issues zenye zina affect wananchi. Kwanza mambo ya household na food na putting food on the table. Hiyo ni jambo ambalo Kenyans really grapple with whatever level of their lives they are in. Kwa hivyo kama tunaongelea mambo ya food security, I think we need to give them the seriousness, we need to give it the seriousness it deserves. Kwa sababu kama nimesema I will champion things to do with food security, ni mambo ambayo tunafaa tuchukulie very seriously, na pia kama leaders tuweze kuwa mwongozo unaofaa kwenye to the rest of the country. Okay. To make sure that kama ni mambo ya food security tunaizungumzia with the seriousness it deserves, not just making careless statements on the same. But tukizungumzia kuhusiana na food security ni kumaanisha kwamba tupo katika ile hali kuhakikisha kwamba chakula kinakuzwa hapa nchini Kenya, na chakula hicho pia kinatutosha sisi kama wa Kenya, na chakula kinamfikia Mkenya kila pale ambapo yuko. Je, itakuwa tukiona maybe Angel kwa akipatiana mbegu za kupanda, tutakuwa tukimuona maybe akishughulika na masuala fertilizer, tutakuwa tukimuona maybe Angel maybe akitembea hapa nchini Kenya maybe akiambua kulima kuhusiana na mbinu tofauti za kupanda ndizi, mihogo na kadhalika. Na manake tukienda maybe katika the real thing ni kumaanisha kwamba we have to go to the shamba and make sure that you have the food. Yes, we need to do that. But most importantly, naweza taka tuangalie mambo ya the governance aspect of food security. Hiyo ni mambo ambayo inafaa itoke from the top to the bottom. Because kama allocations hazifanywi properly, then unapata hiyo disconnect between the farmer and the consumer. Kama hakuna barabara ya kutoa hiyo chakula kutoka kwa farm mpaka kwa market, now that one is a governance issue, it is a legislative issue, it is a policy issue. That is how I want to address the issue of food security. Yeah. So to make sure the policies na governance issues vinavyozungumzia kwa hivi sasa, tutakuwa tunamuona maybe hivi karibuni maybe Angel maybe atakuwa iko na sitting na rais anakutana maybe na wizara mbalimbali za kuhakikisha kwamba hizo infrastructures na kadhalika zinaweza kufaulu. Yeah, zinaweza kufaulu, na every time kunakuwa na budget readings ama budget allocations, tuna make sure that kuna a significant amount ambayo ina allocatiwa kwenye mambo ya agriculture na food security. Ni kama vile tumekuwa tukifanya along the years mambo ya education. Tume make sure so far that at least 20% of our budget inaendanga kwa mambo ya kuhusu elimu. Sasa tunataka ku make sure that at least a very significant budget of ours inaenda ku address mambo ya food security. Na si ati inaenda kwa corruption ama inaenda kwa mfuko ya mtu, inaenda kwenye farmer, inaenda kwa consumers, inaenda kwa the industry ambayo inafaa ku make sure that we put food on the table. Okay. $20,000 ndio ilikuwa winning prize ya
wewe ndio number 1 katika Miss President. Wewe Unatakaje? Unatakaje? No, nataka kujuaje if hii prize kulingana na media a focus on Africa ni pesa ambayo inawekwa katika akaunti yako ama ni pesa ambayo maybe inakuja na sheria zake lazima uhakikishe maybe umeitumia hivi yani hii price inakuja kivipi upande wako? Hii price ambayo ati naenda kwa akaunti yangu ati ninunue gari. Bado iko steered towards mambo ya leadership and governance, so I have to stick to sheria ambazo zitakuwa zimepeanwa na the media focus on Africa. Kwa hivyo ndio maana nasema nitapatia kipaumbele mambo ya food security, because that is what that money will go to do, because I think hiyo mambo ya food security ni very important at this time. Na kama hiyo $20,000 itakuwa tu part, I mean ni kama seed, ni kama ile foundation ya kutransform mambo ya food security. I will also reach out to donors and other partners to ensure that tunaweza kugrow hiyo account and kuweza ku reach out to all stakeholders in the country to make sure that we address matters to do with food security. Okay, so far approach maybe our donors. Uko na wale ambao tayari mko nao, maybe wako katika agenda yako? Yes, niko na wao. Of course tunaweza kufanya kazi na European Union, Canadian High Commission, kuna National Youth Council, kuna students movements in Kenya, kuna youth movements in Kenya, kuna pia wale kuna COMESA, which is a common market for Eastern and Southern Africa. Those are platforms already I have engaged, na they are within my reach. Hizo ni kama zile naziita low hanging fruits. Okay. So those will be the first people that I will engage and move forward with. At the same time pia the other 5 ambao pia walikuwa nao katika debate na wale wengineo pia ambao hawakuweza kuingia katika the final 6 pale vile wao pia ni watu wamekuwa nao katika studio pia, very brilliant minds, very wonderful ideas. Yes. Maybe how are you planning to work with the rest of the ladies ambao wamekuwa katika Miss President? I was already working with 8 of them in the campaign. Walini support sana. Kuna mwingine alikuwa ametoka Kisumu, Esperance. Kuna mwingine alikuwa ametoka Kiambu County hapa Ruguru, Kimani, na wengine ambao nilikuwa nimework na wao kwenye campaign team yangu. Nitaendelea kufanya kazi na wao, na wengine ambao pia walikuwa wameenda wakasupport my opponents, lakini pia nina extend an olive branch kuambia come let us work together. Okay, maybe kuna any idea ambao maybe one of the ambao mlikuwa nao katika shindano pale vile ambapo idea imekutouch zaidi paka to next and maybe unataka pia kuiweka katika mipango yako maybe ya maendeleo na vile vile pia kuempower youth na kadhalika, na maybe ni idea nani ambayo ilikupendeza zaidi katika wale ambao pia mmekuwa katika Miss President that you really think about, utasema this is a good idea, maybe we need to work kuhusiana na hii idea? Well, kuna Ruguru Kimani, daktari alikuwa amechampion mambo mengi sana kuhusu health, na kama isipokuwa tu ni resources ambazo zinatulimit, mambo ya health ni mambo tunafaa pia kuangazia as a nation, to make sure that our health systems are on technology, and then to make sure that at least mambo ya blood transfusion, mambo ya kuaccess medical records zinaweza kufanywa in a very in a tech way. Niliona yuko a brilliant idea. It's an idea that I think we should take up as a country, hata kama it's away from food security, but pia a healthy nation is a wealthy nation. Okay. At the debate pale vile limeona mheshimiwa Senator Isaac Mwaura na alikuangalia karibu mara 2-3. Angel Mbuthia from Kiambu, support na kadhalika. Unafanya kazi na yeye? Senator Isaac Mwaura ni rafiki yangu mkubwa sana. He's been my mentor over the years tangu nikuwe student leader at the university. He has seen me grow. Amekuwa akinipatia support kubwa sana. Even he's one of the leaders from my county who gave me a lot of support. Na ningependa pia kumshukuru sana, na ningependa ajue kwamba I don't take his support for granted. Okay. Yes. All right. 49 minutes. Tayari zimekatika tangu ifike mida hii ya 2 kamili saa za Afrika Mashariki. Tuko na Angel Mbuthia. Angel Mbuthia ndio mshindi kwa hivi sasa. Yaani yeye ndio Miss President hapa nchini Kenya katika shindano ambalo limekamilika hivi majuzi. Yuko na mipango mingi ambayo angelipenda kufanya, hususan kufanyia nchi na at the same time pia kufanyia kaunti yake ya Kiambu. Kaunti yako ya Kiambu kwa hivi sasa, maybe kuna project yote ya working with Kiambu County? Headquarter ya project yangu on food security itatoka from Kiambu County,
na it's a county that unaona sasa inaweza kuwekelea apartments on very fertile land. So ningependa pia encourage the county government iweze kusupport farmers ndio waweze kupata those benefits za kuwa na farmlands ambazo zina produce food and all that. So ati sasa because agriculture is not fruitful anymore, inabidi mtu anaweka apartment ina convert a very productive land to inakuwa shamba la mawe. So Kiambu County ndio itakuwa springboard ya matters food security for Miss President Angel Mbuthia 2022. Okay. Yes. Tukurejea nitakao kujua pia je ni vipi network yako itakuwa iko kivipi Angel Mbuthia. Maana headquarters itakuwa ni Kiambu. Yeah. Angel Mbuthia tutakuwa tunamwona maybe kuna tu ofisi tunafunguliwa pia katika sehemu zinginezo ama atakuwa kitekeleza vipi wajibu wake, because it is not a simple task. Yes. It is a very hard task. Angel Mbuthia. Yeah. Karibu tena. Angel, wewe ni mtu uko katika wizara ya ICT. At the same time pia uko na position pia Africa as far students are university students wako concerned. Wewe ni mtu pia mwana harakati, wewe bado pia ni mwana siasa. Yani ndio uweze kutekeleza hii agenda yako, maana it's so personal, yani ni kitu ambacho ungelipenda kukifanya. Maybe uone vitu vingine pia, maybe uenda pia vikakulemaza ama vikakuzuia kidogo kuweza kuperform 100% katika hii agenda yako ambayo unaizungumzia kwa hivi sasa. Maana zote zinakuhitaji kwa wewe. Maybe unaweza tedika pia uko upande ni Morocco upande wa Morocco na kadhalika. Hii umejipanga namna gani Angel? Hizo ni mambo nimekuwa nikifanya all this time, na ni mambo ambayo yamekuwa yakinipatia ile backup nime need to come this far. So hizo ni platforms ambazo sita let go, but work with them to ensure that I realize the agenda on food security. Na pia to make sure that we are traversing the country na use your network across the country ni jambo ambalo I cannot let go, because hata kama nina speak internationally lazima pia niweze kuspeak on grassroots issues, community issues, mambo ambayo ina affect Kenyans in the household. Kwa hivyo hizi platforms zingine hazitakuwa diminished, but hii national agenda ya Miss President ndio nitaweza kupatia kipaumbele. I am prepared for this. I knew what I was getting myself into. Na kuuse hizi platforms zingine ku elevate status ya Miss President is what is going to be my first and only agenda. Okay. Having the international platform is a plus. Maybe I'm very sure maybe ni kitu ambacho unapanga kukitumia zaidi kuhakikisha kwamba agenda yako inaweza kutimia. Maybe tueleze tu kidogo tu, maybe kwa hivi sasa maybe tayari ushaanza mikakati upande wa Morocco kule vile, na utakuwa unaitumia namna gani Angel Mbuthia? I mean African governments pia zimekuwa at the forefront ya kuaddress kama mambo na food security na climate justice. Kwa hivyo Kenya does not live in isolation, so lazima tuweze kupull in our friends in the diplomatic space ndio tuweze kuaddress kama sana hii mambo ya climate justice ambayo tunazungumzia sasa, mambo ya planting trees na mambo ya handling all this at the same time. We need those friends, we need the EAC and the community at large to do that. Hata ile during the debate niliweza kuarticulate those issues very well because I have that experience of dealing with friends of the diplomatic space. So coming to this as Kenya and propagating exactly what we want as Miss President is something that is going to be a no-brainer for me. Okay. Maybe tukiwa tunamalizia tu, wewe ni mtu ambaye umekaa Morocco, definitely. Na Morocco ni nchi ambayo I'm very sure you're doing a lot of research about that country, because tunaweza kusema kwamba it is your second home after Kenya, because you work there. Ofisi yako iko kule, ofisi yako Jegedeo. Ofisi yetu iko Accra, Ghana. Accra, Ghana. Accra, Ghana. Accra, Ghana. Yeah, Accra, Ghana, maybe Ghana wao unashughulika vipi na swala zima la food security? What I see in Ghana wamekuwa, they have problems that you have here. Not entirely, because they have diversified their foods. Unajua sisi tunakuwa na issues na food security kwa sababu tunapenda tu kula maize na rice na wheat. Hiyo ndio main staples zenye ziko kwa menu yetu ya nyumbani. Lakini wale wako na different kinds of foods. Wanakula zile cassava, wanakula plantains, wanakula leaves za cassava, wako na fish. Unajua pia wao wako karibu na the ocean. Na pia sasa ndio uongezee sasa mambo ya maize, uongezee mambo ya kukula nyama.
au wako na a lot of foods to go with, na hiyo chakula yao inakuwa tu just behind their homes. Hawezi compare that na Kenya. And then pia almost more than 50% of their land is very arable for agriculture, so hawana zile shida ambazo sisi tuko nazo. Sisi tukiongea mambo ya drought au hawaelewi what we are talking about. Lakini pia one thing that ninaona kwao na sisi hatufanyi ni hiyo kudiversify our meals. Tuna stick to one thing for a long time. Sasa hiyo kitu ikikosa tunakuwa na a crisis. Ugali kila saa. Tunafaa tuweze ku open up. Kama tukule more potatoes, tukule more cassava, ngwashe, arrowroots. Hizo ni mambo ambazo tunafaa to talk about and championing as leaders nationally. Yeah. All right, time bad. Parting shot yako ni gani, Echo? Mi nataka request. Last time nili I think ulini cut short. Mi nataka request. Nataka wimbo ya Zuchu ya Superwoman. Iwaende wasichana wote ambao wana push issues in their community, nationally and internationally. Yes. After news. Iweze ku-encourage sawa. After news and all the best katika safari yako. Na congratulations once again. Asante sana, nimeshukuru. All right. The next Miss President, maybe mnaipanga lini tena? Sasa media focus hiyo, I think hao ndio watazungumzia hiyo. Hawajakuambia utuambie. Hawajaniambia. Asante sana. Angel Mbuthia, winner Miss President kutoka Kiambu County, tuko tunazungumza naye akisema kwamba yuko na mipango mikubwa katika county yake ya Kiambu na vile vile pia nchi nzima kwa ujumla, kuhakikisha kwamba angalau tunaweza kujinusuru, tunaweza kujikwamua, tunaweza kujitoa katika ile janga la ukosefu wa chakula hapa nchini Kenya. Letu ni kusema all the best, manake ukifaulu pia sisi tutafaulu.